Staat hij nou een beetje? Die had ik misschien wat voor moeten doen. Nee, oké, terug van de pauze. En dan gaan we lekker verder met beestjes vangen, maar dat was mijn volgende objectief. Oh mijn god, als ik dat zo kon, ze hebben gewoon een boek zo hier voor me. Dan was ik aan het lezen, Maar volgens mij is het zelfs gevaarlijker dan op je telefoon zitten. Oké, Diek. Zak bij Diek. Alhoewel, nee, liever niet. Zou dat legaal zijn? Wacht even. Elfen zijn slaven in de Harry Potter wereld. En dat vinden ze leuk. Zeg maar, het geeft hun leven een doel. Ze vinden die erg om slaaf te zijn. Ja, dan zei je een abusive master bent, want dan vinden ze je weer minder leuk. En er zijn meerdere vormen van slaven. Je hebt natuurlijk werkers. Zijn er 11 seksslaven? Zou er een hele underground, illegal kring zijn van... Oh. Oh, maar nu weet ik ook wat ik in een vorige keer heb gedaan. Huh? Wacht, dat was hier. Oh, ik ben hier ook een keertje geweest. Toen heb ik er eens zo'n ding aangevallen, maar ik had geen idee waarvoor het was. I managed to rescue a puffskein. You can rescue as many as the knapsack will hold. Now, not all beasts will be as simple to rescue as a puffskein. Deek suggests you next find a beast that can fly. A jobberknoll, perhaps. Dit lijkt nu een klein beetje op Fantastic Beasts and Where to Find Them. Dat is basically wat er nu aan de hand is. Kon hem maar niet gewoon meenemen. Wat is dat? Oh. Oh. Only magical beasts. Geen kippen. Oké. Maar heb je ooit KFC gegeten? Die smaken als magical beasts. I would say that Iredale is not appropriately named. It seems we may have an intruder in our midst. One in early. Protect it! Oh, the anticipation. Fuck. Oké dan. Nee, wacht even. I can get that goblin hell back. Stay! Oh, nothing more. Ik heb ook niks meer. Nou, die heb ik ook maar net gered. Hello there. Dat was niet zo heel moeilijk. Oké, wat nou? Hello, Deek. Shall we continue? Oh, good. Deek was worried about you, what with all the poachers in the area. Perhaps we should work quickly. The jobberknolls are just here, in this large tree. If it's helpful, Deek has seen Levioso used to slow flying beasts. Easier to get in close and use the knapsack. Dat was niet zo heel moeilijk. Not going to hurt you. I'm only going to eat you. I rescued a jobberknoll. Deek hopes your jobberknoll finds the knapsack
nice and cozy. Ik vind het heel mooi dat ze Poachers want zeggen them for their rescue. feathers. Maar volgens mij zijn ze gewoon aan het ontvoeren. Dat, tenminste, daar lijkt het op mij Other op. beasts nearby. Just one that Deke knows of. A herd of moon calves. They live in a clearing of trees up this footpath. Deke will see you there. Nee, neem mij mee. Neem mij mee. Neem me. Fijn. We zijn erbij. Nou, we zijn erbij. Nou. Hello, Deke. Is this the clearing you mentioned? It is. Moon calves gather near the large tree with the spiral pattern in front, but only under the light of the moon. So, unfortunately, unless you have a way to hasten time, you might sometimes have to wait until nightfall to see them. You can first time when pressing accessing the map. Okay, and pressing R. Oh, maar daar had ik al dingen kunnen doen. Do cooperate, won't you? Arrest their momentum. Haha, captured. Gotta catch them all. Everything's all right now. It was a bit trickier than the others, but I have a moon calf now. Another beast, safe and sound. Shame we didn't see the moon calves dancing. It's a marvelous sight. Deke supposes you're finished here. He'll be able to rescue many more beasts, but for now, let's bring the ones you've gathered back to the room. There you are. Now, we need to show the beast you rescued their new home. Laat ze gewoon lekker binnen rondlopen. Not enough room to let them out here. Imagine all those beasts running amok. That wouldn't do at all. Hey. Perhaps if you focus on what your beast Maar waarom moest ik uit dieren the redden? room will provide. What exactly did you think of? Wat is dat? Heavens! You've done it! But what is it? Deke isn't sure. Only one way to find out. Het was een grower en geen shower. Meet you inside when you're ready. The fuck? Look at this. It's amazing. It's amazing. Where are we, Deke? It seems to be a place for your beasts to live, a vivarium of some sort. Oh, your beasts will be quite comfortable here. They'll live healthy, safe lives. Perhaps In you een want eentje. to release them. Let them see their new home. Oh, ik hoef niet... Oh, ik kan zo doen? Deze knop heb ik nog nooit ingedrukt tussentijd. Deke thinks the vivarium will be a fitting new home for your beasts. Indeed. I only hope we'll have enough space for all of them. Deke hopes so too. Kan ik een draak krijgen? Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to find safe homes for them. Any Of beasts a the test room room? can't hold. Yes, she's well known for helping to care for beasts in need, and she'll give you a fair price for them. Speaking of care, beasts that are well fed and groomed will provide you with valuable magical materials, such as puffskein hair, for example. If you gather some magical materials from your beasts, Deke can show you how to use them. Oké. Maar kijk dan. Ik heb gewoon een pocket dimension in een pocket dimension. Nou, ik hoop dat ze beste vriendjes gaan worden, want ze zijn best wel schattig zo bij elkaar. I've collected some magical materials, Deke.
Now, Deke can show you how to use them. First, you'll need to use this spellcraft to conjure an enchanted loom. An enchanted loom? Exactly. It will allow you to use your magical materials to weave magic into the very threads of your clothing. Oh, die zijn dingen die ik heb verzameld. Oh, en de rest heb ik dus allemaal niet. En ben ik die ook dan gelijk kwijt, of... I guess not. I used the enchanted loom, Deke. Wonderful. Will I be able to weave even more powerful magic into my clothing with the loom? You will, by rescuing even more powerful beasts. For now, however, Deke suggests you explore the vivarium and get to know the beasts you've already rescued. Ik wil toch naar Hogsmeade toe gaan, want ja, ik ga een hele hoop verkopen. Wat heb je net al gedaan? Want hoeveel slots heb ik? Nee, ik moet shit gaan verkopen. Kan ik hier naar binnen? Ik kan hier ook gewoon naar binnen. Dit is een snoepwinkel. Dit ziet eruit als een viezerik. Call the police. We need to call the police. Ja. If I haven't said it before, it's a pleasure doing business with you. Ja, ik vind het ook heel fijn als je me geld geeft. Dat kan ik ook zeer waarderen. Sir, is everything all right? How kind of you to ask. The name's actually Barnes. And no, it is not. I'm plotting a sort of revenge against my ex-business partner, a conniving fiend by the name of Alfred Lawley. He cut me out of our apology supply business. I'll get the venomous tentacula for you. Marvelous. Er is hier niemand. Hello, Serona. I received your owl. How are you? Hello, my friend. I thought you might be just the person to do a favor for my friend Dorothy Sprottle in Upper Hogsfield. I've actually met Mrs. Sprottle. Huh? I recently spoke with her about her friend Claire Beaumont. She's Wanneer heb je dat lovely. gedaan? Her late husband Aidan was a friend of my father's. In fact, I'd stay with Dot and Aidan the summers I waited tables here as a student. Wanneer heb ik met hem I've seen her gesproken? a few I don't think we've met. I'm Dorothy Sprottle. It would mean the world to me. And to Dorothy. Aidan was bringing the box of letters to me when he was taken ill. Dorothy. Dot can tell I was just worrying about Claire Beaumont's brother Bardolph. Only he's gone missing. you where he might have dropped Ah, it. Zijn. Zij heeft de Wizard of Oz You'll find the gevonden, hamlet toch? Just north of Hogsmeade. Ik wil eerst even die sketchy dude zijn quest doen. En dan was het ergens daarboven. This must be it. Gaat gewoon vanzelf open. Not let Mr. Lawley see me. What could be stirring in this? Stop! Can't bend it! Ik wilde Petrificus Totalis doen. Better not let Mr. Lawley see me. En waar moet dan precies zijn? Oh, ik heb wel geld gejat. Wat een gekke kelder. Ah. Petrificus Totalis. Ah, yes. Ik zou wel een grote gekke kelder willen. Ik zou graag een groot huis willen hebben met veel, weet je het, geheime gangen. Wacht, waarom had die dude zulke grote spinnen in zijn kelder? Nou ja. Zou wel vet zijn als je een Halloween party zou hebben. Als je een Halloween party zou hebben en dan als je een kelder zo groot hebt, ja, dan kan je een te gek feest geven. Oh fijn, nu wil ik er een. Now that I have the venomous tentacula, I should return to Mr. Hello, Mr. Barnes. I have that venomous tentacula. Excellent. Thank you again for your help. I suspect you have a bright future. Je staat een harde wind volgens mij. Of ik laat een ontiegelijk harde scheet. Komt er niet? Wat heb ik nou? Mrs. Sprottle en where to find. Ja, daar heb ik gesproken.
wouldn't mind gathering some hawk clumps for me, I'd be happy to compensate you for your time. Believe it or not, I have some with me. Oh, thank you. How wonderful. The travelling vendors will be thrilled to replenish their stock of Wiggenweld potion. Sirona also mentioned that Mr. Sprottle was bringing her a box of letters when he fell ill. Indeed he was. The cavern is in the hills just southwest of our hamlet. You can gather hawk clumps and collect the box of letters there. Oké. Thank you, Mrs. Sprottle. Thank you. Er is er zoveel dialogue in deze game. En ik moet het ook nog uitsmeren. I help would greatly appreciate it. We're going on a trip. Ja, oké, wat Moonstone kan geen kwaad, toch? Eenhoorn? Die gaan we vangen. Dat is een legendary. Eenhoorn. Misschien hebben zij een eenhoorn. What was that? Fuck. You. Expelliarmus. I know you don't. It's just painful. Boom. I'm back. Dit zijn de anime. Oh, anime guys, dit zijn die van die Dark Wizard. Gaat het? Expelliarmus. Het is een fucking hond! Ja, fuck off. Monkey aan de K. Maar, is er geen eenhoorn? This must be the cavern Mrs. Sprottle mentioned. You can feed a beast, or it can feed you. Come out before I find you. I heard something. Paniek! En toen was hij weg. Ik heb er vanaf gedonderd. These are safer now. Waar is die eenhoorn? Die pootjes, ja. Op dit punt ben ik ze niet echt bepaald. Ja, aan het uitroeien. Tenminste niet uit principe, meer uit concurrentie. Ik vind het niet leuk als je dieren gemeen tegen doet. Zat daar een eenhoorn als bloed? Waar geld is heel veel plezier. Oh, de jack-o'-lanterns. A fine collection to my... Nee, a fine addition to my collection. Wauw, Engels. Nou, dan gaan we kijken of je onderdoor langs... Either I'll have to fight that troll, or avoid it altogether. Ja, te laat. Ik krijg wel fucking veel XP van met deze. Oh, fuck. Ja, hij was net iets te sterk voor mij. Incendio. Ja. Als je niet sterk bent, moet je slim zijn. Haha! Troll is dood. Ja. Heb ik de troll net verslagen? Doet Thanos. Heb ik niks aan. Ach, ik had die cabbages. Ah. Ik heb geen zin om dit allemaal te lezen. Sorry, het zijn net te veel briefjes. This must be Sirona's box of letters. Oh.
Zeg maar, ik zou heel graag de lore wel eens een keer willen zien in een YouTube filmpje ergens. Ik zie daar een rood pijltje. Dat betekent, er is daar iets van mij. Hey! Druk de mongo! Oh, het is dood. Kan ik niet omhoog? Wacht even. Natuurlijk kan ik omhoog. Doe ik nou moeilijk? Ik kan gewoon vliegen. Ja, I don't know. Elke test die ik doe komt uit Gryffindor uit. Maar I don't know. Maar ja. Ja, Gryffindor. Ja, ik weet niet wat je ervan moet vinden. Het zijn mensen die dapper zijn en nobel en al die dingen. Maar ja, het is maar natuurlijk een bepaald soort een bepaald soort eergevoel, oké, dat snap ik wel. Dat vind ik zelf ook belangrijk. Maar ja, daarom is het ook meer Slytherin dan Gryffindor. Gryffindor is kinda basic. Vaak twijfel ik bij iemand die zegt van ja, ik ben echt een Gryffindor. Dan twijfel ik over van oké, maar ben jij ook helemaal echt into it? Heb je daadwerkelijk ook dingen bij gedaan? En dan kan je ook daadwerkelijk zeggen van ik ben een Gryffindor. Of ben je een Gryffindor omdat je denkt van oh nee, dat zijn de good guys en Harry Potter en la 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 la. Want zeg maar mijn stiefoom had alleen maar echt films gezien en zo. En ik ben dan Slytherin, ik heb een Slytherin sjaal. En hij zei van, oh, maar dat is van de pestkoppen. Ik dacht mezelf van... Ja, oké, er zit een pestkop in Slytherin. Er zit er behoorlijk veel in. En ik geef toe, dat is misschien een klein probleem. Maar het is niet de huis van de slechterik en pestkop. Professor, this statue... This may have been his home. Wat een narcist. This way. Ik vind dit interessant, mevrouw, dus ik ga heel eventjes hier naar kijken. Ik vind goblins altijd sus. Is dat racistisch? Ja, misschien wel, maar alleen dat boeit niet zoveel, want het is gewoon zo. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here, though I doubt you'll need it. Navigate? Jij kan nog niet zien. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Ja, je zit voor een reden in Hufflepuff. Kijk, nou is slimmer dan de Hufflepuff. Wordt geen verrassing dus. You might just rival Miss Onai here. Oh, nice. Very good. Zenobia Noak, the girl who everyone at school hates for no reason. Dat komt door je naam. Perhaps you should pass it. Of jij gaat gewoon lopen. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. Oké, prick. Is het een politieagent? Wat een gek uniform. Hij deed alleen zijn fucking baan op, hoor. Ik deed al het werk. Maakt niet uit of hij naakt was, ja of nee. Hij kan gewoon iedereen zijn. Hey, guess what? Fuck you. I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Husky Donkey. Drink it. Bitch. This is no ordinary vault. Oh, no shit. Mind your own fucking business. Ja, oké. Ik kan... Dat zijn momenten waar ik denk... Ik kan begrijpen waarom ik bij Slytherin zit. Niet alleen dat ik dan de sluwheid erin heb. En de ambitie en de resourcefulness. Maar ook gewoon echt... Gewoon cultureel Slytherin. Ik ben sarcastisch. Ik roast mensen. Oké, ik heb je brieven. Oh, thank you. I knew you were the one to ask. Wacht, maar waarom lag het daar? Kijk, ik let dus niet op, dus ja, dan krijg je dat. Oké. Die is 2 kilometer verderop. Is het een vliegtuig? Is het een vogel? Nee, dat is het niet. Het is Darius Pendragon die je op zijn bezem ziet. Oeh, wacht even. Ik zie daar rode pijltjes en ik zie daar iets wat ik wil aanvallen. Want ik zie daar een soort van hotspot van mijn magie. Zo. Ja. Dit ga ik niet fatsoenlijk kunnen. Dus wat ga ik doen? Loud as a troll you are. Ja, die gaat niet worden. Dus wat gaan we gewoon doen? We gaan dat doen.
Fuck you, ga maar dood. Kan ik deze wel oplossen? Snap ik deze wel? Oké, maar dit ziet eruit alsof ik het vuur moet gebruiken. Of gewoon kapot moet maken. Oh, oké. Yeah! Mijn tweede trial, eindelijk. Eentje die ik begreep. Inventory expansion. Yes! Oké, eindelijk. En ik ga jou doen. Yay. Yeah. That wasn't so difficult. Ik word aangevallen door spinnen, dus mag ik alsjeblieft hoor. Oh. Oh, nee, verkeerde spreuk. En die... Oh, ja, dacht ik al. Aha, krijg ik hier speciale spullen voor? Oh, een hoed die ik niet ken. Ik hoop dat je een eenhoorn kan vangen. Dat lijkt me leuk. Ja, ook een draak. Here we are. Mr. Weeks wasn't wrong about the mountain views. If it isn't the second best Slytherin. Fuck off. Are you going to try to beat my flying record or not? Try? I'm ready to fly. Ha! Good. I've got this. Yeah. Easy. Be careful. Earn a reputation for talent around here, and some people get put out about it. Sounds like you're speaking from experience. Yes, well, I am. Wish I had the energy. Ben je depressief? I should dismount here. Waarom? Excuse me, madam. I thought I heard you say something. Yes, indeed. Talking to myself again. I find myself to be quite the engaging conversationalist since my husband passed. Oké. Vogel. Oh, het zijn deze dingen weer. Ja. Oh. Een kist. Een schatkist. En een betere bril. Oh, dat was een... Oh. Dat is een groene. Dat is een shiny. Niet de vogel. Is de vogel geraakt. Gelukkig was die vogel ongedeerd. I deserve better than patrol duty. Someone's here. Fuck. Oh, hij zag me niet meer. Vind ik altijd wel een leuke combo. Gewoon dingen in hun gezicht smijten. Oh! Oké, you asked for it. Jij daar. Wie denk je wel niet dat je bent? Of ja, hij is dood. Wie denk je wel niet die je was? Ik vind het wel grappig dat, hoe heet het? Verschillende, ja, hostile mobs dan, hoe heet het? Met elkaar in gevecht komen. Wat ze elkaar ook niet mogen. Dat vind ik wel leuk iets, want in sommige games dan heb je zeg maar dat ze eigenlijk allemaal altijd met elkaar samenwerken tegen jou. Ja, terwijl ze eigenlijk net zo goed elkaars vijand kunnen zijn. Wacht even. Dit ziet eruit als het dorpje van de cutscenes.
Tenminste, van één zo'n cutscene. Dat is zo'n dorpje waar ze dan... Ja, waar die tovenaars... ik ben de naam allemaal vergeten. Percival, tenminste. Hun magie gebruiken. Oh, ik kan hier weer wachten. Ach, mooi. We hebben flesjes met rum. Enjoying the view. Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and Ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on, I'll take you to my uncle's. My sister should be just inside. Cute home. Ga je niet mee? Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivelfix cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. What an asshole. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept. Now look what you've done. Je hoeft die gekke ui niet te laten verdwijnen. I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Om je ropes goed te doen? I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Zijn moeilijk om te beren. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met on my first day at Hogwarts, in the Slytherin common room. Oh, the common room. I adored teasing first years about spotting mermaids through the window. I do miss Hogwarts. But I wouldn't mind being in Feldcroft, really, if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home. It's not the cosy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Auror, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. I'm afraid it's really up to Sebastian, and his mind seems to be made up. I can only hope he realizes the futility of his search for a cure soon. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. Oké, zij heeft dus tovenaarskanker. Kijk, oompie. Boy will frame my last nerve. Je kan ook wel een beetje aardig zijn. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. Prick. I was about to check on Anne. Did I see you come from the house? How is she? She's all right. She said she was going to rest. Nothing can be done for her. It could be that you've not yet discovered the cure. Ah, you sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel.
The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the Loyalists' way. With all due respect, sir, hope could keep Anne's spirits up. You may mean well, but I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. Dit is het meest invested waar ik nu ben in de storyline gewoon. Why will he not listen to me? She's my sister. En hij kan ook wel meer begripvol zijn. Ik bedoel, hij zit sowieso niet in Hufflepuff. Hij zit echt wel een Slytherin. Maar niet om de leuke ambitieuze redenen. Maar meer om de saaie, strikte regels redenen. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. Oh, wauw. Nou, Pride is ook echt een Slytherin trait. En ze hebben een te hoge trots om zelf te verontschuldigen. En maak het nog erger door voor de ander te verontschuldigen. Om jezelf nog beter te laten lijken. He was out of line. I'll admit, I wasn't expecting him to be so angry. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow. Always calling me my father's son. As if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. Dat hij echt pijn? All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. Ik ga je eventjes verlaten, want ik zie ook nog dat... Ja, dit blijft een videogame. Dus... Oh nee, laat maar zitten. Ik kom wel terug. Het gaat toch wel gewoon goed komen, toch? Dit is bijvoorbeeld... Ja, dat wij in één keer de cure hebben gevonden. Hoop ik. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. Oh, is het daar waar ik niet kon vliegen? My book. Feels like I've been at this Trickus Totalis. Trickus Totalis. Who's that? Moet natuurlijk ook hem uitschakelen. Trickus Totalis. Trickus Totalis. Such arrogance. Arrest them. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone would be hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. Ja, dit is van de... van de flashbacks. Van de... Ja, ik dacht eventjes van... Die gratis schoten waar je hoofd in duwt om herinneringen te zien. Zeg maar, hier stond de ene meisje waar ik denk dat het de villain is. En dan stonden daar de tovenaars. Ja, dit is de plek. Dan zou hier toch wel interessante shit moeten liggen. Revelio. Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumor was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever heard.
Ja. It might be worth taking a closer look at the house itself. Ben ik net geweest? Als ik nou binnenkom, krijg je dan... Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intention. This well looks familiar. Ik ben de game een stap voor. Met volgens mij 3 stappen. Oh. Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. This house did belong to a Hogwarts professor. Hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the Pensive? restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. Daar heb ik niet She was onthouden. one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a portkey. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. Voor het geval je even niet meer wist wat het verhaal was. Ja, heb je dat? Is here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out. Selectieve magie. Oh. Oh. Oh, that looks like no good. Oh mijn god, ik zie de waterdruppels op mijn... Op mijn robe. Laat me er door, Sebastian. Oké. Nu regent het en je ziet het... Ah. Sebastian? Sebastian? Oké, die vind ik wel verbaasd om te lezen. I travel here to learn, but I long to help. My internal struggle is overwhelming. It's as though the magic wants to heal, and I am the one preventing it from doing so. Should I lose hope? Will I forever regret not having done more? I cannot look in their eyes, knowing that I could lessen the burden of heartache. I saw the man leaving camp today, the one who so reminded me of my father. Surely it wouldn't hurt to help him. Surely it wouldn't hurt to help him. I could further my research, of course, but that would be a fortuitous consequence of doing something good with this ability. Seems these journal entries are from Isadora's travels. Zou het mogelijk kunnen zijn dat dus dat Hogwarts professor, dus dat broertje had, die is overleden, zou dat broertje dezelfde ziekte hebben, of dezelfde curse kunnen hebben als het zusje van Sebastian op dit moment? En dat die Hogwarts professor probeert te healen, maar is niet helemaal gelukt, maar ik kan het wel healen. En dat is de finale van dit hele verhaal. Ik denk dat het een goede theorie is. It is my second week in the camp. More arrive each day. The Muggle doctors and even some of our own healers are doing all they can for them. The grief is palpitating. The ones who have survived the plague are forever damaged by the loss. A fever may pass, the skin may mend and scar, but the devastating sorrow remains. I saw a man, much like my father, who had lost a child. I couldn't bear it. I longed to give him some shred of relief. I'm beginning to think that the others are wrong,
I have the power to help these souls. It may seem as arbitrary, but not. It seems as arbitrary not to help them, as it would be to rid them of their torment. A journal entry of Isadora's. I should hold on to this. Dat ziet eruit alsof ik dat moet verkennen. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. A daydream? I know it sounds strange, but... Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true, and I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. Hey, dat is een sleutel. Why would the door lead us here? Sebastian, look. Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. A note? You don't say. Let's have a look. Dat zijn die dingen waar ik op schiet om dingen dicht te krijgen. Dit kan enigszins lijken op instructies om het te maken. Een soort van blueprints. Of ze burgen alleen onderzoek. Anything helpful in the note? A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Fair. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not? Is it connected to our common room? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I have no idea Hebben we het over de Chamber of Secrets? All of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. Level up? Nee. Ja, en deze doe ik, want ja, dat doe ik veel. Oh, zijn maar pompoenen. Is het Halloween? Adelaide Oaks, isn't it? I received your owl. Yes, I'm Adelaide Oaks. Oh dear. You see, my uncle Roland is a metal trader who's quite well known in the goblin community. He normally sends me owls every week when he's on his business travels. Should I be worried about my uncle, or am I overthinking this? I'm not convinced you need to worry. Perhaps your uncle's been delayed, and surely he can take care of himself. That's exactly what Professor Weasley said when she forbade me from leaving the grounds to look for him. She's convinced he can handle himself, but I can't concentrate on anything until I know he's all right. Could you try to find out for me? From what I hear, you're almost as adventurous as Uncle Roland. I'll try and look into it for you, Adelaide. Thank you. He's very thorough in his record keeping. Notes all his trades in a journal, makes maps. Want ik wil wel nog even naar de common room eigenlijk.
daar heb ik nog helemaal niks. Wat is dit? This Daedalian Keys challenge is coming along nicely. Oh, jammer. Nou, ik heb er al 5. Dus dat is heel fijn. Oh, wacht. Dit is dan de Great Hall. The Great Hall. Met al die jack-o'-lanterns. What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. Ominous is right. Meddling in the dark arts is dangerous. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this. Better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. I'd like to know more about it if you wouldn't mind telling me. I won't repeat it. Very well. But do keep this between us. Ominous learned dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus curse? I'll make Ominous understand. He'll change his mind. Alright. Is dit een quest? Nee. Oké. Potions class. I suspect the key ingredient in fizzing Whizbees is dried billywig stings. I heard there's a store of them in Honeyduke's cellar. I'd get them myself, but my Aunt Matilda has her eye on me. Thinks I need to focus on potions class for a while, not for my own brews. I was hoping you could follow a secret passage to Honeyduke's cellar and grab a few dried billywig stings for me. The passage is hidden behind the statue of a one-eyed witch in the 3rd floor corridor. Oh, daar. Just tap it with your wand and say, Descendium. This looks like the right statue. Now, what was the password? Descendium. A lift. Must be how I get down. Looks broken though. Ik heb natuurlijk nergens Reparo staan. Reparo. Ik heb die spreuk echt heel lang niet meer gebruikt. I need to fix the lift before I can use. That seems to have done the trick. Ja, de magie was nog bezig. Ongeduld. Ja, het is een bijzonder kasteel inderdaad, ja. De founders hebben een hele slechte overdracht gedaan met docenten. Kan ik iets met een toad? Ik vind het niet leuk als je dieren gemeen dingen doet. Ik kan toch ook om het pols, dat doe ik de hele tijd al. Oké, dan niet. Something is getting in the way of that platform. Misschien... Nu deze? Nee. Welke spreuk zou ik hiervoor moeten gebruiken dan? Oh, ja, daar doet het wel. Dus... Nee. Oeh, oké, ja, ik viel. Waarom heeft hij dan net de hele tijd niet? Aha, got it. Ja, in één keer. Batcave. Slytherin. I need to find a way to open that gate. Ik denk dat ik een idee heb. Incendium. Rebellion. Ik zie daar dingen. Ik zie daar dingen, alleen maar boven. Oh, en daar zie ik ook nog wat. I have the dried billywig things. Now back to Gareth. Ik snap steeds niet wat die ogen doen.
Moet ik onzichtbaar zijn voor die dingen? Om ze te mogen openen. Fucking hell. Je moet onzichtbaar zijn voor die schatkisten. Oh, dat ik niet eerder op ben gekomen. Hello? Is something the matter? Most decidedly, yes. My precious My moonhouse precious. biscuit was abducted by poachers up north. If you do see her and can bring her safely home to me, I promise to reward you for your efforts. Oh, wauw. Helemaal, ja, oké. World map. En dan moet ik daarheen. Dat is het dichtste bij. A swamp. Waar is Shrek? Oh, hier zijn ook weer magical beasts. Waar zijn de magical beasts? Testrals? Kan ik die vangen? No need to be difficult. I mean you no harm. Levioso. Fuck. Oké, deze zijn een stuk lastiger. Dus daar komt een grof geschut. Haha. Settle yourself. I mean you no harm. Ik ga er nog één vangen. Ja, yeah, nu heb ik er 2. Poachers? Cardiff was right then. I'd better be careful. Nou, dan weten we dus wat we gaan doen. I've heard centaurs quieter. I don't feel so good. Which one of you is Biscuit? Moet ik dat nu ook achter zien te komen? Ah, daar mende. Oké. En ze zijn overal naartoe gerend. Arrest the momentum. Everything's all right now. Fantastic beasts. Professor Howell will never believe this. Maar hoe moet ik dan weten welke de juiste is? All right, Biscuit. Let's get you back to Garliff, shall we? Ah, dat was Biscuit. Ah. Would you mind helping a Are you in some sort of trouble? Nearly attacked by wolves, I was. Only just escaped with my life. I need to be better prepared next time. Could use some thunder brew. I don't suppose a student like yourself will be in possession of such a thing? You should be able to take care of yourself. I'm not giving you anything. How cruel! Calling me a liar? I don't need the help of someone so... Dat was niet de bedoeling. Still looking for that thunder brew? No,
Wait, did you find some? I'm afraid not. I'd help you if I could, but I don't actually have anything with me. Well, that is unfortunate. I was hoping you'd be better prepared. Fucking bitch. Oké, we gaan weer. Dan kom ik hier ook niet meer terug. Screw her. Oh, my sweet little biscuit. Ik heb een My testrules. wise, noble mooncalf. And here is your reward, of course. Well deserved. Ja, ik wil er nog zo eentje, want die is shiny. En ik wil er zo eentje, en ik wil er zo eentje. En ik wil er zo eentje. En die rest, boeit me niet zoveel. Building P. Kan je die tower hiervoor gebruiken? Waarvoor zou ik die tower willen hebben? Wacht even, maar de test rule, zeg maar, die is onzichtbaar voor iedereen die, zeg maar, dan niet geconfronteerd is met de dood. Betekent dat als ik dus een hele test rule, ja, hoe noem je dat? Als ik dan een kleren zou dragen gemaakt van test rule hair, zou iedereen die de dood heeft gezien mij gewoon normaal zien met kleren en iedereen die iedereen die geen trauma heeft gekregen van de dood, ziet mij dan naakt. Oh, gewoon hier. En wachten. Iedereen is gewoon langs me gelopen in het klaslokaal. And your reading is the dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. Draak betekent vaak niet eens goed. Ladies. Professor Shah. Astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. Ik vind de kleren echt geweldig. Ah, daar is van Iron Man doodging. Still don't have your own? You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. What the fuck are you doing? Hey! Here, I can adjust that for you. No, bring it into focus on your own. Wat is die Gryffindor aan het doen? Oh. Moet ook echt het hele... Moet ook heel de shine hebben natuurlijk. Oh, hello. I'm Amit. We met in potions class. I'm happy to report that we've yet to have any explosions in this class. Oh, hello, Amit. Nice to see you again. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. Sure. That's very kind of you, Amit. Are you sure you won't need it? I'm certain. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplar. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. Nou, het is een perfecte plek om iemand van het balkon af te jieten. I have the telescope. It's nicer than I'd expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Yes, what is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts.
I believe we could use it to find hidden constellations. And you need someone to help find it. I do. Are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. The Said they'd rather Gobstones. get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get Yeah. moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. All right, I suppose I can go with you. I hope it's worth it. It will be. Trust me, I have read practically everything there is to read about this. It should be brilliant. Shall we? Zo, je zou maar een hobby hebben en het zou slaapverwekkend zijn. It is nice having a fellow stargazer to explore with. Happy to be here. It is good to leave the class from now and then. Darius, je kan ook gewoon je bek houden. Lumos. Yay. Lumos. Wees origineel. There's a table. Oh, maar ik heb al eerder zoiets gevonden. Do the honors. Go on, try it out. Maar wat moet ik doen? Oh! The constellation should appear near the center of your view. Ah, nu doet hij het. Oké, maar waarom was het nou bijzonder? I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution Wow. was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Thank you, Amit. I look forward to reading them. And I Nee, look nee, nee, forward dat to was writing niet wat them. ik wilde. Oh, and about my old telescope. Don't bother returning it. You should keep it. That's quite generous. Thank you. You are welcome. It has goblin-cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. What an adventurous spirit, isn't he? Never do get tired of seeing the astronomy tower at night. What a view. Je bent hier nog steeds? Hello, Gareth. I have those dried billywigs things. You got them? Incredible. Getting them was more work than I expected. I'd like to be paid for my time. Course. Didn't think it would be that much trouble, but I'm happy to pay for your help. Thank you again. I'll let you know when I brewed my first batch of fizzing whizbeer. Maar ik wil nu wel naar Hogsmeade voor de... Hoe heet het? Feeding table. Maar dat moet daar. Ja. Waar is dat? Op Tatooine. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Ben je nog geopend? Hello. Find a good hunt for shiny beast and the Just up with independent rhetorical feather, beast doesn't collected in hurt. inventory. Oh, oké, dat is ook handig. Hello. Ik heb geen dieren nodig. Welcome to Brood and Peck. I'm Ellie Peck, and before you ask, I'm out of a Braxton hair. The lot of it was bought up by a trader in Ottery St. Catchpole. Dat interesseert me allemaal niet, mevrouw. They did. No care that I had to shut the shop. Apparently had a bad experience with someone shipping them hair for my wampus cat. Must have been someone from America, no doubt, because we don't even have them here. Anyway, what are you here for? Mooncar fur? Derrickle feathers? Always have trouble collecting them myself as the bird keeps disappearing. Mevrouw, ik wil alleen shoppen. Used to carry them in the shop, Derricles. But people kept asking for their money back when they'd get home and the blasted things would be nowhere in sight. I can imagine that would be rather frustrating. There's worse. Trust me. Most of the suppliers of whooper feathers may as well be living in St. Mungo's. Oh. Not surprising, I suppose. The cry on those things. Oh, but such marvellous feathers. Almost worth going mad for. Sounds like stocking your shelves comes with some hazards. Truer words never spoken. Used to carry beasts themselves. Good business it was, but had it up to here with parents grumbling.
the little ones caught a flea of an easel. Ooh, you should have heard them. No. Ze blijft maar doorgaan. And I do like to make sure the beasts are safe and well cared Doet for. ze dit bij iedereen? Couldn't guarantee that with some of these prospective owners. Now, why don't you have a good look around? Stocks change all the time, and not just because they disappear. Always best to pop in whenever you can to get things before they run out. Which they used to literally do. Thank you, I will. Take all the time you need. And thank you for stopping by. A treat to have you here. What do you have for sale? Now, what sorts of beast byproducts might you be looking to acquire? Stel je voor, je komt zo een winkel binnen en dan in één keer begint die verkoper een heel levensverhaal te vertellen. En dan heb je de eerste paar woorden wel gehoord en daarna denk je mezelf, wacht, waar ging het nou eigenlijk over? En dan, ja, ja, dat snap ik. Oh, dat is vervelend. Ja, ik haat small talk. Ze praten zoveel, maar het was zo smal. Stel je voor dat als ik nog toen ik bij de bioscoop werkte, dat dan een tikkassa zit en dat mensen naar naartoe komen en dan beginnen te vertellen van ja, er was een keertje, dan stond ik zalen, dan was ik zalen check en dat is iets anders dan zalen schoonmaken, want zalen check is dus binnenkijken, kijken of het scherm goed zit, even kijken of de mensen niet op de telefoon zitten, la. En toen op een gegeven moment, toen ik klaar was met zaal 6 controleren, liep ik naar buiten, kwam er een meisje naar me toe, of een jongetje naar me toe gelopen. Maakt niet uit, er kwam een kind naar me toe gelopen. En dat kind, die zei ze van, daar heeft iemand overgegeven in zaal 7. Dus dan ga ik naar zaal 7 toe. En in zaal 7 doe ik de deur open. En dan zie ik bij mensen een beetje zo om een kluitje heen. En ik denk, oh, oké. Dus loop dichter naartoe. En dan hoe dichter ik naartoe loop, zie ik op de stoel, op de meeste zijkant, zie ik een kind helemaal zo omgebogen met klots op zijn rug. En er lag ook klots naast zijn stoel. En ik dacht, nou, daar ga ik niet opruimen, want ik zou die zaal schoonmaken. Dus ik ga naar de persoon die de zaal schoonmaakt zaten van, hé, ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws is dat er een kind is ondergekotst. Het slechte nieuws is, jij mag hem opruimen. Oh ja, en toen heb ik ook eventjes de toiletten schoongemaakt. Want dat is ook onderdeel van de zalencheck. Je moet ook toiletten schoonmaken. Dus dan ging ik naar het herentoilet beneden. En de herentoilet beneden. Toen zag ik dus een man met die 2 kinderen. Eén kind spierwit. De andere kind. Dus de jas wordt schoongemaakt. En, dat vond ik grappig. Maar stel je voor dat je in de bioscoop komt en je wilt een kaartje voor Ant-Man and the Wasp Quantumania en ik begin in één keer een verhaal te vertellen over een kind wat een ander kind over heeft gekotst in zaal 7 en ik heb hem nog niet eens opgeruimd, ik heb alleen maar gelachen. I don't mind selling things for certain clients. You know where to find me. Oh, je kan ook gewoon cel... Oh nee, dat is gewoon... Oh, oké. I'll not mind seeing you here again. Consider yourself welcome. Oké. Kan ik? Wat hebben we? Kan hem niet kopen? Of ja, meenemen? Oké, dat is nou jammer. Maar ja, heeft ze dat hele rotverhaal net aan mij verteld? Heeft ze nog niet eens wat ik zoek? Oh, dat was daar. Ik zie de naam nu en ik herken de naam. Zo, die vrouw is echt een verspilling van tijd. Maar nu heb ik wel een leuk verhaal kunnen vertellen. Take your time looking about. Plenty of wonderful books to stoke a curious mind like yours. Ik dacht, die kan ik ergens vinden of zo, maar nee. Beastfeeder Spellcraft. Ja, waar ben jij? Ja, dat mag wel. Kijk eens beestjes, ik heb wat voor jullie. Kom, we gaan een mooie plek uitkiezen. Waar jullie kunnen eten. Oh. Zo. Dan zo's. Open. Kijk eens. Kom op jongens. Ik kan ermee spelen. Ja, dat is wel. Oh. Kom jongens.
Oké, cutesy, cutesy, cutesy. Dan ga ik nu naar die ene meid, Natty. Oh, even wachten. Oké. Is goed, geen probleem. Psst, over here, quietly. Dat zie ik toch. I'm glad that you received my owl. We need to stay low and remain quiet. Natty, what's going on? Why are we all the way out here? As promised, I did some investigating to find out what Harlow is up to. Oh yeah. I followed him to the Hog's Head. I noticed him reading a letter. All I could see was that it was signed by and bore the seal of Victor Rookwood. And one other thing. Harlow mentioned you to his colleagues. They did not mistake you for someone else, did they? No, they didn't. Rookwood and Harlow are after me. Why did you lie to me? And what do they want with a Hogwarts student? Professor Fig told me to keep things quiet, but I know I can trust you, Natty. Rookwood and Harlow want something Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before I came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. What does that mean? I'm still learning, but I can see traces of it. And I've cast magic I can't otherwise explain. I know it's a lot to take in. It is. And I will have more questions. For now, it's safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. And we can help to take them down for good. That letter is the tangible proof that Officer Singer needs. It is why I followed Harlow here and why I wrote to you. I need your help to retrieve it. Sure. I'll help you find the letter, Natty. I'm glad to hear it. First, we must access the castle keep. I'll check the main gate, see if you can find another way in. I do not see any guards, but we should still try to be as quiet as possible. Harlow is here after all. Gate duty. 1. No one enters unless they're with the pack of the Ashwinders. And 2. Anything you take from... Shut up. 2. Shh. 2. Anything you take from unwelcome guests gets split. 3. Do not leave until you've been relieved by your replacement. Dan moet ze opschrijven. That looks as if it might raise the gate. Wat? Oh, dat. Deze. Hier maar even neer. I can't believe I have to write this down. But you moon minds don't listen. Push the gate open. Don't blast it. If I find you blown to pieces again, I swear it will be the end of you lot. Natty? Oké, Natty, nu moet je opschieten. Is ze binnen? Nee. Wat even. Welke spreuk moet ik dan doen? Ik dacht dat het een prima spreuk was. Tenminste, slim bedacht. Expelliarmus. Confringo. Controlso. Arresto momentum. Kom Natty, doorlopen jij. Controlso. Arresto momentum. Kom, Natty, je hebt zoveel tijd. Gevonden. Controlso. Arresto momentum. Accio. Wingardium Accio. Oké. Kijk, nu snap ik hem al. Arresto momentum.
Accio. Nee, doe het. Nee, doe het nou. Arresto momentum. Accio. Oké. Repulsor. Arresto momentum. Accio. Well done. I will be right up. We'll need to be careful once we get... I hear them. Yeah, restrain the beast. Oh, hippogriff. Highwing. Do you know that hippogriff? Very well. New plan. I get the evidence and you free that hippogriff. Agreed? This is our chance. Go! Blast it. There's got to be another way to get up to the roof. Yeah. Somewhere. It's Totalis. This is almost too easy. Oké. Goed jij. Ach, ik heb het tijd op te wachten. You're going home in a wooden box. Wat een... Oh, I shall enjoy this. Just a lost moon calf, I bet. Waarom valt hij de hele tijd? Since you've all turned yourselves into a pack of Jarvies. Ah, fuck. Oké. Sorry, wacht even. Ik kom eraan. Even wachten. Ik ben onderweg. Oké, back to business. Arresto momentum. Repulsor. Expelliarmus. Zo. Kan ik hier ook langs? Oh no, Deke was right. We need to save you from these barbarians. Delivery. Oh, wacht. Kan ik... Ik wil die niffler. Ik heb een niffler. Ja, ik red jullie ook wel. Want ik ben discreet. Ja, en dat hoorde niemand. Ah. Highwing. It's alright. There we go. Is heel right. There you are. Waar was jij? Come on. Ja, sorry Nelly. Oh. Of Nettie. Bitch. En je kon hem nog niet eens richten. Je mondje dicht, anders krijg je kanker. Ja, oké, dat was leuk. How exciting. It was exhilarating, wasn't it? I wasn't sure we were going to make it out alive. There was no need to worry. I had it all under control. Were you able to find the letter? Summoned it straight out of Hallow's hands. I will say, I did not expect to see him cast the killing curse at us. He won't forget this.
Be on your guard. Of course. What did the letter say? That Rookwood's looking for a phoenix. Not sure where he will find one. But it also included Harlow's orders to inspect that castle for the poachers. Enough to connect Harlow to the crimes. I shall deliver the letter to Officer Singer. She'll have to do something when she sees it. Now, tell me, where did you meet these hippogriffs? I've only met Highwing before. Poppy introduced us. Poppy Sweeting knows a hippogriff. Of course she does. Poppy will be relieved to know that Highwing's safe. I came to the right person. Ik moet haar oom vinden. My mother... Oh. Kan ik ook spreuken... Ik wil alleen weten of ik ook spreuken kon doen. Let's go. Come on, Highwing. Oh, wat? Ik zie daar iets waar ik moet... Oh. Are you all right? We're looking for Mr. Bickle. My husband is dead. Oh, where is my son? Where is Archie? Wolves, prepare for a fight. Een tasje. Archie's satchel. En een lelijke hoek. I hope he didn't see Harlow kill his father. He would never overcome it. At least not in any way I can imagine. Ach, Harry Potter zag zijn moeder doodgaan voor zijn ogen. He was just fine. Oh, the Thestral. Hi. Thestrals. They are beautiful, are they not? Well. You can see Thestrals too. I witnessed death when I was 9. Saw my first Thestral shortly thereafter. I found comfort in it. I still do. I think those of us who have witnessed death deserve some comfort. Nee, niet de Thestral. I'm sorry you experienced something like that at so young an age. I was with my father when he died. My mother was away, and I felt quite helpless. Oh. It was a long time ago in some ways, but in other ways, it seems like it was only yesterday. I still see him so clearly. Hush now. Taking in children now, are we? Better not be expected to feed him. It is as I feared. They have Archie. Be on your guard. There can be no mistakes. A few moments later. Expelliarmus. Confringo. Arresto momentum. Oké, we gaan nu nog een keer proberen te sneaken. Why bring the lad back here? Trafficus totalis. Trafficus totalis. Oké. Oh. Oh ja, die tenten zijn natuurlijk veel groter van binnen. I did not expect this tent to be so large on the inside. I know. Trafficus totalis. Ah, weet je wat. Arresto momentum. Confringo. They got what they deserved. Go lightly. Ah, oké, zo goed. Archie Bickle. How do you know who I am? Your mother sent us to find you. Ik ga eerst even geld pakken als je niet erg vindt. Not too loud, Archie. We need to get this open. Ja, komt goed, komt goed. Ik ben eventjes eerst geld aan het pakken voor het geval dat. Hallo, Hamora. A man called Harlow. He killed my father. We're so sorry, Archie. We won't let him get away with it. First, we need to get you home to your mother. Thank you
for saving me. You wouldn't have it any other way, Archie. Now let's get you home. We know a safe way back. Your husband's friends may be in danger. Just as he was. How can we help? You've done enough. My husband was a powerful wizard and couldn't defeat Harlow. The last thing we need is that monster coming after you. It may be too late for that. I'm afraid Harlow's already after us. Then you needn't anger him further. I assure you, the threat could be a lot worse. Please, please keep your distance. I'm sorry again about your husband, Mrs. Bickle. Thank you. And thank you for bringing Archie home. I can never repay the two of you for your kindness. Ja. Dan ben ik er weer klaar voor. Of klaar mee. Weer 5 uur gehad. En daarvoor heb ik ook al 3 uur gehad. Dus ik heb lekker veel werk ook aan editen. Ik heb wel leuke ideeën die ik ben vergeten. Ja, ik ben ook moe. Het was een goede dag. Het was heel fijn. Dus bedankt voor het kijken. Oh, kut.